violence against children, children who are caught in armed conflict, particularly in Africa, where many children of your age are sadly taken away from their parents and forced to fight for causes that are totally in negation of human rights. Also, we will continue to focus on poverty and children in particularly vulnerable situations, such as the unaccompanied minors and those children from marginalized communities such as the Roma. Invisible children, these are child labor and child trafficking victims. And we will also make increased efforts to ensure that children themselves are given the opportunity to voice their opinions. Building a Europe for children means building the future of Europe. Children are the future for all of us, and I'm confident that today's event and the continuing discussions will contribute to this critical objective. You have achieved a major landmark by your activities. You are helping to shape the society of the future by your example. And I know that your example will be an inspiration to many of your colleagues in all different communities, in the different ethnic communities that exist here. And of course, the multi-ethnic character of Macedonia is one of the greatest assets that this country has. And you have demonstrated the strength of this multi-ethnic character by working and living together and organizing all of these activities. So I want to warmly congratulate you on my own behalf and on behalf of all my colleagues in the EU member states for what you have achieved. Благодарам много, фелемендеречум. Ви благодариме на говорот, повелете стената на конференцијата. Дозволете ми да го представам шефот на мисијата на УНИЦЕФ во Македонија, господин Шелтон Је. Повелете. Mrs. Mian, Ambassador, colleague, friends, ambassadors, members of parliament, and of course, young people. Good morning. I'm honored to share the podium today with Partners from Megjashi, which I think is a great example of an active civil society organization, and our partners from the European Commission, and most importantly, with children. Ambassador Fouré has just spoken very eloquently about the importance of the Convention on the Rights of the Child and the relevance of this convention to this country and, of course, to all EU member states. But I want to talk a little bit more detail about one element of this convention. That is the right of children to participate fully in their society. What does this right of participation really mean? It means ensuring that there are meaningful forums, mechanisms, and other ways in place to ensure that the proper give and take is available so children's ideas and views can be heard. Not only is this a question of the rights of a child, it's a matter of good sense. When I say this to people, I've heard fears, sometimes spoken, sometimes not, that giving a loud voice to children at too young an age can promote disrespect for authority or perhaps undermine the respect children have towards their own parents. But listening to the opinions of children does not automatically mean simply endorsing all of their views. Rather, engaging children in dialogue and exchange allows them to learn constructive ways influencing the world around them. The social give and take of participation encourages children to assume increasing responsibilities as active, tolerant, and democratic citizens. In fact, there is a serious downside to leaving children out. The evidence is clear. When children and young people are excluded from the process of decision-making, they are provided few opportunities to engage constructively in matters that directly affect their lives as they mature.
and they fail to fully develop vital skills. Participation helps young people improve their ability to constructively express themselves, to negotiate differences, and to make responsible life choices, and assume responsibility for self, family, and community. Through an empowered student council or an active children's parliament, or through the participation of children in the draft and overshadow report, like the one we've seen presented earlier this month, or through countless other mechanisms, children have a right to fully participate in the development and implementation of laws, policies, and programs that affect them. This is a right that benefits us all. Ladies and gentlemen, several weeks ago, I was in Geneva to meet with the UN Committee on the Rights of the Child and to discuss the situation of children in this country. Representatives from Megjashi and other NGOs were there as well. I gave lots of facts and figures. I talked about the situation here. But while the members of the committee were very interested in what I had to say, what members from Megjashi and other NGOs had to say, what they really wanted to hear was what children had to say. Your views mattered. Your impact was decisive. I am very confident that many of the issues that you put on the table will make their way into the final report and the final recommendations the committee gives to this government. Together with civil society and children themselves, we must seize every opportunity to put the convention and principles and provisions into practice. It is only through this type of collaboration that the promise of children's rights will be fully realized. Thank you. Ви благодариме на говорот, повелете семето на конференцијската маса. Во наредните моменти имаме можност да слушаме дискусијата во која ќе ве водат модераторите Тамара Ѓорѓевска и Марија Филева. Повелете, можете да започнете. Почитувана публико и почитувани гости, најпрво да ве поздравиме и да ве посакаме срдечно добре дојде. А сега би сакале да отвориме првата дискусија во првиот дел од нашата конференција. Тука вие ќе можете да поставувате прашања до нашите гости. А тоа се магистар Драги Змијанец, директор и основач на првата детска амбасада во светот Megjashi, неговата екселенција господин Ерван Фоере, амбасадор на Европска унија во Република Македонија, и господинот Шелдон Нјев, шеф на мисијата на UNICEF во Република Македонија. После нивните изјавувања, слушнавме многу интересни и корисни информации. Многу ми е мило што на нашата конференција имаат збор луѓе кои ги имаат носичките функции во институциите кои што тие ги представуваат. Затоа да искористиме оваа дискусија и овие 15 минути за вие да прашате се што ве интересира слободно до нашите гости. Можеме да започнеме со дискусија. Повелете. Дали има некои прашање? Слободно можете да поставите прашање. Имаме прашање во третиот ред. Повелете. Јас би сакала да му поставам прашање на господинот Драги Змијанец. Извинете, јас сум Зијана Јозановски. И би сакала да му поставам прашање Драги Змијанец. Со какви импресии излеговте од проектот? Повелете, господин Змијанец. Немојте да го трошите времето за проектот. Ве молам, искористите ја можноста. Тука е највисоките луѓе, мислам, најважните донесувачи на одлуки кои може малку да притегнат да се имплементира конвенцијата во пракса. Упатете ги прашањата повеќе кон нив, а за искуството со проектот можеме и на третиот дел кога ќе бидеме малку порелаксирани. Моите импресии се дека ова навистина е кратко, навистина е конкретно детско учество, со конкретен детски активизам, со конкретни детски препораки, нешто што само може мене лично како човек кој би 18 години овој сектор да ми даде сила да продолжам понатаму да се борам со сите неправди кои им се случуваат децата и со цела нефункционалност од време на време на институциите кои се заветиле дека ќе ја почитуваат конвенцијата за правата на детето. Тоа ќе го правам континуирано, па макар била доведена и мојата глава и живот во опасност. Благодарам. Повелете со прашањата следни. Добар ден. Имам едно прашање до господин Ерван Фоере. Колку е застапено детското учество во државата на Европската унија?
Okay, so thank you very much. I don't have specific statistics on the number of children who participate. Perhaps my colleagues, the ambassador of Austria and Poland, may have some specific information for their countries. But what I can say is that indeed each country tries through its own programs and then with the support of the European Union to increase the participation of children at different levels. It depends a lot on the situation, particular situation in each country. But certainly much progress has been made in the last years. I remember when I was growing up in the west of Ireland, it was a very poor part of Ireland, and I still remember many of the children who are my age, who are walking around barefoot and living in very, very poor conditions. And we have moved a lot since then, but sometimes we do tend to take for granted all of these facilities like running water, like electricity, which are still regarded as a luxury in many parts of the world. So even if some of us are living in relative comfort with electricity, with running water, we must never forget how millions of children have no access to running water and have no electricity and have to study by candlelight. And then I think this emphasizes that no matter what the circumstance, whatever we can do to help in changing, improving the lives of children is always extremely welcome. And this is why the project that has been developed with the Children's Embassy, bringing together so many different organizations, is such an important one, because it helps you to understand better the problems and also sensitizes the government leaders on more efforts that are required to involve children. Имаме прашање во вториот ред, поведете. Новинар Александар Ивановски, вестник Шпиц. Прашањето до Змијанац е во која област Македонија треба да ја промени законската регулатива за да ги заштити правата на децата. А до господинот Фуери и до господинот Шелтон, која е разликата помеѓу состојбите, значи, во Европската Унија и Македонија на план на законите и во реалноста? Значи, во однос на правата на децата. Благодарам. Ако не се лажам, една од препораките беше да се донесе системски закон за заштита на правата на децата, значи се да биде опатено во еден закон. Меѓутоа, ниту еден закон, и колку и да е совршен и колку да е вградена конвенцијата, проблемот е во нејзината имплементација, односно практикување. Особено оние кои ја превземаат таа одговорност, а тоа се пред се државните институции, таму каде што е моќта. Значи, едно семејство, ако е економски, социјално обесправено, ако го нема капацитетот на грижа и одговорност, и кога затајува, тогаш институциите на системот се тие кои треба да ја преземат оваа одговорност, а многу често во нашата пракса се покажува дека не се на висина на заветувањата кои ги превземале со ратификување на оваа конвенција. Наши препораки, меѓу другото, беа и сите училишта да имаат социјални работници, затоа што единствено кои може да влезе во домот се социјалните работници, за да на време превенираат насилство, смрт, сексуална злоупотреба, педофилија, родоскрнавење и сите други негативни појави со кои се среќаваат децата. Психолозите се уште не можат да одговорат на сите проблеми со кои се среќаваат децата, значи стереотипот на бабарога и психолог како казна се уште е важат и децата спрема нашите анкети покажуваат дека и покрај тоа што најмногу знаат за правата на децата, најмалку се јавуваат кога имаат проблем кај училишните педагози и психолози.
Значи нешто што треба да биде опомена во наредниот период, посебно Министерството за образование и наука да ја превземе оваа одговорност, да што повеќе се отворат овие психопедагошки служби кон децата, за да може на време да се интервенира, за да нема трајни последици, како што кажат, насилување, раскрнавање, насилство и тепачки меѓу младите во основните и средни училишта. Благодарам. Maybe I could say a couple of words on this. I think sometimes we lose sight of the objective here. Laws are extremely important. They're absolutely key. But laws themselves are not the end. It's actually what happens on the ground, how they're used, how they're implemented, how meaningful they are, how relevant they are. And if laws and strategies are passed without the resources being in place, without the mechanisms being in place at the ground level to monitor their implementation, then nothing happens, nothing changes. I think tremendous progress has been put and has been made in making sure that the legal framework is in place. I'm thinking of the juvenile justice law, the amendments to the criminal code, amendments to the laws on child protection. But again, that's not enough. It's really key that resources are there. And people like yourselves, add your voices. If the laws are not being respected, speak out. Speak to authorities. Speak to mayors. Speak to others. Speak to people in this room. The members of parliament here. Let them hear your voices. I think that's very important. It needs continuous oversight and continuous work with people, with children, and young people like yourselves. Имаме прашање во вториот дел. Сакам да поставам едно прашање до господинот Ерван Фуере. Зашто вие, например, како Европска унија и како УНИЦЕФ не пуштите корења во нашата земја и зашто вие не ги ловите едноставно ваквите организации како што се првата детска амбасада? Такви има многу кои што постојано се во сенка, кои што не можат да искочат да виделина. Зашто вие нив не ги бркате за да им помогнете и да ги поттикнете, него они треба да моват вас за тие ваши фондови? Ме разбирате во која конотација се мога. Благодарам. Well, I think this support we are giving to the First Children's Embassy is a very concrete example of our support. And financially, we are providing almost 70,000 euros to the project. And there are many other areas where we are providing practical support as well. I remember a number of projects that I witnessed myself at different municipalities, bringing together representatives from different ethnic communities, young people, to create joint projects, environmental projects, cultural projects, and this was a very successful program over, I think, two years. Of course, we would love to do more, but unfortunately, our resources are limited, so we try to focus with those projects where we can make a difference. As my colleague from UNICEF has said, the important thing is helping to make a difference and also encouraging the governments, in this particular case the government here, to lead by example and to demonstrate their commitment to fostering greater rights for the children, ensuring not only effective implementation of existing legislation, but also trying to change the mindset, the stereotypes which exist in our society, which are still an obstacle to improving the respect for the children. So we will continue to support in every way possible programs and projects